я из-за того, что у нас немного времени, а завтра будет у нас конференция, я предложил сфокусировать на нескольких главных вопросах и обсудить несколько главных вопросов. В первую очередь, это принять решение о создании Комитета независимости Кавказа. Второй вопрос – утвердить положение этого комитета. Третий – утвердить председателя и избрать председателя этого комитета. И четвертый вопрос – это избрать председателя военного совета этого комитета. У меня есть предложение, дополнение к сказанному по структуре этого комитета. Инал предложил два комитета, председателя и военный комитет. Я предлагаю политический комитет и информационный комитет. Военный, политический, информационный комитет. Три комитета, чтобы у нас были вот в структуре вот этого основного проекта. Давай, ты будешь ответить. So I'm proposing not only the committee the military committee, but I'm also proposing a committee, the informative committee, so they can all function in the right way. И также я сказал о том, что у него есть тоже свое видение, они обсуждали, потому что у нас были разосланы эти документы, у них есть свое видение по поводу того, как они тоже видят у них есть свое видение, они тоже представят, как они хотят это видеть. Okay, I will start it, because I started it 1 year ago. Я буду говорить тогда на русском языке. Я еще раз приветствую наших дорогих друзей, гостей, которые прибыли с разных стран мира для участия в нашем мероприятии. Translate, please. I welcome all our friends who came from the different parts of the world for this very important historical event. Вопросы, которые мы обсуждаем, и темы, которые мы сегодня подняли, и то, что мы хотим заявить на весь мир о создании комитета по восстановлению Конфедерации народов Кавказа, я считаю, это исторический момент. 31 января 2023 году впервые мы эту идею озвучили в Европарламенте, здании Европарламента, где проходила конференция. И первое, что после этого мы сделали, это мы откомандировали в Соединенные Штаты Америки министра иностранных дел Инала. And the first step that we took was after this И основная задача, помимо тех других встреч, которые он должен был провести в Вашингтоне с институтами, основная задача, конечно, была встретиться с ИАДом и с нашими братьями из Кавказа, с черкесами. Почему? Потому что мы понимаем, вопросы, касаемые Кавказа, не могут решаться без участия черкесов. Я имел честь быть знакомым с ИАДом 10-15 лет назад. Мы познакомились, встретились в Страсбурге на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. С этого времени мы поддерживали контакт. Since that time we have a good connection. И с этого времени мы имели контакты, и я очень рад, что я познакомился с ИАДом, и мы имели очень дружеские отношения. И это во многом способствовало тому, что мы нашли общий язык по очень важному вопросу. И вы сегодня находимся вместе. И я уверен в том, что мы вместе будем решать эти проблемы. Я уверен в том, что у нас общее будущее, у нас общее видение, потому что у нас общий враг, с которым не позволял нам до сих пор решать наши вопросы самостоятельно. Но в связи с войной в Украине Всевышний нам дал шанс иметь в союзниках и в друзьях украинский народ, и это государство, которое ведет ожесточенную борьбу не только за свою свободу и независимость, но и за свободу и независимость всех народов, которые сегодня являются заложниками и являются колониями Российской империи. Мы выражаем свою солидарность с украинским народом, с украинским правительством, которое ведет эту войну, и мы со своей стороны будем поддерживать их до полной победы Украины над российскими агрессорами.
И все народы, которые сегодня пытаются стать свободными и находятся в колониальной зависимости от России, должны принять участие на стороне украинцев в этой войне и сделать так, чтобы Украина победила. Поэтому то, что мы сегодня здесь, и ту работу, которую мы сегодня делаем по объединению Кавказа, это и есть определенная важная политическая часть того, что последует после победы Украины над Российской империей. Это последует освобождение Кавказа. Это дает нам шанс построить и реализовать нашу мечту за свободу и независимость. И сегодня здесь присутствует также президент дагестанского народа в Украине Ахмед Ахмедов, который принимает участие в нашей работе и будет подписывать документы, которые мы согласуем здесь. Также здесь присутствует представитель от Ингушетии Шамиль Албаков, который также будет от имени ингушского народа подписывать документы, которые мы здесь примем. И с чеченской стороны мы провели заседание Государственного комитета деоккупации и уполномочили 2 делегатов принять участие в этой работе. Это Инал Шарип, министр иностранных дел, и госминистр Абдулла Артханов. И мы уже потом вместе решим, кто из нас будет подписывать этот документ. Документы, связанные с созданием комитета. Я еще раз хочу выразить благодарность всем участникам, которые прибыли сюда, и также выразить благодарность украинской стороне и депутатам из Украины, которые прибыли и принимают участие. Это Алла Мусевич. И также у нас присутствует представитель Грузии, генеральный представитель Грузии, Чеченской республики Ичкерия Субан. Все, я на этом закончил. Спасибо огромное еще раз всем, кто здесь присутствует. Кстати, у нас представитель из Украины. Okay, thank you very much, Ahmed. The floor is yours. Thank you. First of all, I wanted to thank my Prime Minister Ahmed Zakhaev, my dear brother. I've known him for many years. I am fascinated with his work and with his pursuit and with his continued struggle in order to give the chance to the Chechen and Ingush people to survive. And now the Circassia are involved in this on a good level. And I hope that we will come up with something substantial toward the future to serve the North Caucasus and its people. I wanted also to thank all... Sorry, she will translate. Я бы хотела поблагодарить Ахмеда Закаева за его усердие и за его сопротивление, которое он проявляет на протяжении многих лет. Я надеюсь, что сегодня и вообще в целом мы сможем прийти к чему-то существенному, которое позволит нам определить будущее нашего Кавказа, народов. And I wanted to thank all my brothers here and sisters from different Kafkaz, North Caucasus people who are here to attend. They travel, they spend the time, and the main concern we have down the line for all of us is the freedom of the North Caucasus and eventually unity of all nations of the North Caucasus. Я бы хотела поблагодарить всех наших братьев и сестер, которые приехали с разных стран и которые поставили себе основную задачу – это объединить кавказские народы и добиться свободы. And anyone who knows the history of the North Caucasus and the struggle of the Chechens, the Dagestans, and the Circassians against Russia in the past understand the importance of unity in the future. So in order to avoid what mistakes we had historically and allowing Russia somehow or not being able to be strong enough to let Russia occupy the North Caucasus and take control over our motherland, all of us. И все, кто знает историю, осознают, что насколько наше сопротивление кавказским народам было активно, и насколько для сопротивления важно единство народа, чтобы противостоять России и чтобы противостоять этой империи. Unity of the Caucasus, the North Caucasus, is essential for us, and that is because of the future purposes that we're pursuing. But also it's important because we do share a very strong similar culture
all of us, all nations of the North Caucasus, in many different areas, in many different aspects of life, historically and otherwise, and that would give us the good platform to go forward with some type of a positive and successful unity in the future among the people of the North Caucasus, in order to achieve our dream, all of us, whether we're Chechens, Ingush, Circassians, and Dagestan, of to be control of our motherland, all of us. Единство кавказцев, вообще народов Кавказа очень, является очень важным фактором и основным фактором. И мы должны осознавать, что у кавказских народов очень много общего и в плане культуры, и в плане искусства, и в плане адатов, и что вот это наши общие традиции, культуры, адаты, это станет хорошей платформой, которая позволит нам добиться нашей основной цели, это освободить наши земли и стать свободными. And my dear brother Ahmed, when he says that we are hoping that we can take the opportunity of the present situation in Ukraine and hoping that the Russian Federation will be weakened enough in order for Ukraine and other nations who are oppressed by the Russian Empire to gain their national dreams, their national aspirations, and the quest for freedom. И мы надеемся, что ситуация в Украине и что с помощью победы украинского народа Российская Федерация, Российская империя ослабнет, и что вот это ослабление Российской империи позволит нам освободить наши земли. Today we came as a Circassian team here. We are representing many of our brothers and sisters in the Circassian communities in the United States of America, which is our smallest community, in Turkey, in Syria, in Jordan, and in Israel, in order to participate on a good level on the discussion and development of the unity project of the nations of the North Caucasus. И мы сегодня представляем черкесское общество, и именно черкесское общество с Соединенных Штатов и с разных стран. At our level in the United States, we have been involved with Ukrainians since 2015, since Russia started taking territories of Ukraine. We have been cooperating with Ukrainians, Estonians, Georgians, and other people to support Ukraine. And we have created the so-called American-European Solidarity Council. We have been involved with them in many activism, in many activities, in activism that is forwarded or supported somehow to develop the support in the United States of America as much as possible to support Ukraine. And we do have a lot of good relations with many Ukrainian organizations, in particular the Ukrainian Congress Committee of America, which is a powerful political and lobbying mechanism in the United States. Мы сотрудничаем с Украиной и с украинской диаспорой и с украинцами еще с 2015 года. И мы создали в Америке американский совет солидарности, то есть совет солидарности, и занимаемся активизмом, чтобы именно получить, и мы очень активны в том, чтобы оказывать поддержку Украине. И также мы сотрудничаем с Украинским конгрессом в Америке и в Канаде, кстати. И этот конгресс является основной организацией, которая лоббирует интересы Украины в Америке. Now, I just wanted to take a moment here, and I know that everybody here from the North Caucasus understand the Circassian plight, the Circassian history, but sometimes, unfortunately, not even our people, our Circassian people, have a full view of our life, our history, and the situation we are in right now. So I wanted to reflect on that a little bit so people understand where the aspiration that we have is coming from right now as a Circassian diaspora and motherland Circassians. Вы, наверное, уже знаете черкесскую историю, и что насколько черкесский народ противостоял России, и что вот это самосознание истории черкесов очень важно как
важна для черкесского. Для понимания, да. И, к большому сожалению, не все даже черкесы правильно дают оценку вот этим событиям. И в связи с этим важно, чтобы мы все понимали, что происходит. И он хочет нас еще раз посвятить в эту работу, связанную с историей черкесов на Кавказе. So my colleagues here, Dr. Nusrat, Captain Adil, Zak, Hakan, Murad, and Ali. Ali is the expert on the North Caucasus and the Circassian affairs here. I am going to say a few things, and I'm going to reflect on the document itself. If I do say something that is not completely accurate, if it needs to be supported by your opinion, please feel free to correct me or direct me to the right, correct facts that I am trying to present here. И здесь среди нас также находятся его коллеги и Али, который является экспертом в кавказской политике и истории. И если вдруг что-то я пропустила или какой-то факт я неправильно сказал, то прошу исправить. I would assume we don't have an accurate census of the population of Circassians, but we are about, I would say, 5 to 6 million people. 90% of our people live outside our motherland as diaspora pushed by Russia to live in exile. Это не точные данные, но примерно черкесское население составляет от 5-6 миллионов, и 90% черкесского населения живет за территорией исторической родины. Да, за территорией, то есть вне исторической родины. And I mean, in many different ways, but in particular, approximately, I would say, Circassia and its people are about 5 to 6 million people, probably is the largest among diaspora and motherland Circassians, is one of the biggest nations of the North Caucasus today in numbers. И с такой цифрой от 5 до 6 миллионов черкесский народ и черкесская диаспора представляет одно из самых больших населений и представителей Северного Кавказа. We have our own organization, as an example, 148 of them in Turkey, about 4 or 5 of them in Syria, about 2 or 3 of them in Jordan, 1 or 2 in Israel. And these organizations, they serve on a cultural level, unfortunately. И у нас много организаций в Турции, 148 in Turkey. В Турции 148 черкесских организаций, в Сирии 4, в Иордании тоже 5 организаций, в Израиле 1 или 2. И все эти организации, основная их цель заключается в том, чтобы проводить культурные мероприятия и поддерживать черкесскую культуру. The unfortunate thing that most of our organizations, especially in Turkey, in Syria and in Jordan, are somehow directly and indirectly controlled by the Russians. И, к сожалению, вот эти организации, они или прямо, или косвенно контролируются Россией. And the purpose of this on the Russian part, they are afraid of Circassians as an ethnic group in the Caucasus, and they do understand that by using our organization, we can create a strong force against Russia. So their idea is to control our organization as much as it is possible to keep our organization functioning on a cultural level. И причина, по которой все эти организации контролируются, это именно боязнь России. Она боится, что все вот эти организации, которые объединятся, они смогут стать сильной силой. И поэтому постоянно эти организации контролируются для того, чтобы подавлять эту силу. И эти организации функционируют только исключительно для культурных целей, но не политических, не экономических, не других. In the past 15 years, we have been able to change the momentum of this little bit. And this was ignited by Circassians from the United States and Circassians from the Caucasus. Ali Barzi is one of them, Circassians from Jordan. Adil Bashkawi, who created Justice for North Caucasus internet site, that has been serving our needs. We have been able to advance, so to speak, not as much as we want, but to a good level, we have been trying to advance the Circassian cause. И последние 15 лет именно появился такой моментум, где мы попытались и мы пытаемся говорить именно о нашей черкесской проблеме и о нашем
о наших реалиях, политических реалиях, и вот создали сайт «Справедливость для Северного Кавказа», и мы пытаемся как бы именно говорить о черкесах и о нашей политике. And we adopted simple techniques that were essential for us, but we were not allowed to do them before. Now we have the essentials of these techniques, simple techniques. In the past 15 years, we have been able to raise the Circassian flag throughout the Circassian world, inside and outside motherland. And this became a rallying point for Circassians, a symbol of freedom and a symbol of unity of Circassians in pursuing their needs. И мы адаптировали некоторые тактики, и одна из них заключается в том, что мы начали поднимать наши черкесские флаги, и это как бы для нас стало таким бустом, чтобы продвигать нашу черкесскую идею. And by reference here, and because of its importance to us, the Circassian flag is perhaps maybe the only flag of a single nation in human history that almost our nation entirely perished defending and standing and fighting again under that flag. И черкесский флаг, он представляет флаг той нации, возможно, единственной нации вообще на всей планете, которая полностью полегла, отстаивая вот этот флаг и свободу. То есть которую нацию, которую почти полностью истребили из-за этого флага. Today it became a symbol of the Circassian aspiration for their freedom in a way. И сегодня черкесский флаг стал именно символом для того, чтобы достичь вот эту цель свободы. The second and more important than anything else that in diaspora, especially in diaspora, when we identify as Circassians, we identified each other as individuals. We have developed one single word strategy in the past 15 years, revolving and concentrating on one single word, and this has become even a stronger rallying point, a stronger of an attractive idea to Circassians throughout the world, and that is the word Circassia. И когда мы себя идентифицируем, мы уже используем слово черкесский. Почему? Потому что раньше постоянно приходилось объяснять черкес откуда, черкес отсюда, черкес откуда. А сейчас мы действительно себя идентифицируем одним словом, одним единственным словом черкес. So this one word of a strategy, this one picture that is presented of Circassians became even a stronger rallying point to Circassians throughout the world that if I am Circassian, then where is Circassia? И вот это одно слово черкес, да, это стало именно то слово, тот момент, который объединяет всех черкесов по всему миру. And that is growing by the day throughout the Circassian world, especially in diaspora and also in motherland in the Caucasus. In Circassia today, Circassians under the Russian occupation, they say free Circassia. И это усиливается, именно вот это единство вокруг этого слова, да, это усиливается ото дня в день, и многие уже черкесы себя действительно по всему миру, да, идентифицируют как черкес, и это становится очень важным. And there are also, of course, more steps that we are going to take, but today we have a very strong strategy, a small group of people that are very effective in the West and in the United States in bringing out the Circassian demand to the world, where is our country, Circassia, who took it and how we can get it back. И, конечно, нужно применять еще дополнительные шаги, но есть очень сильные и заинтересованные люди среди нас, черкесов, которые помнят то, что произошло с черкесским народом, и которые уже действительно думают о том, как нам вернуть нашу землю. And this is the work that we have been concentrating on, but also essentially a lot of Circassians, many Chechens and many Dagestanis understand that the future of Circassia and Chechnya and Ingushetia and Dagestan can only be solidified if there is some type of a strong unity that can be created, not only to protect Circassia and Chechnya and Ingushetia and Dagestan, but also to be combined together to be an integrated mechanism and fighting force and social and political structure that can show the world
the Western world, specifically the freedom-loving nations, that if you help these nations of the Caucasus, Circassia, Chechnya, and Dagestan, and if you help the North Caucasus unify itself in some type of a mechanism that can the West support in a way in opposition to the evil Russian expansion in the past, now and in the future in our North Caucasus. Мы понимаем, что и мы должны осознавать, что и ингуши, и дагестанцы, и чеченцы, они могут действительно вместе могут изменить ситуацию и свое будущее, и мы должны Западу показать, что нам нужна, что если мы все объединены, мы можем представлять очень мощную силу. И Запад, возможно, увидит в нас именно ту силу, которая позволит ту силу противопоставить вот этой Российской империи. One of the future projects also that the strength of Circassians today is in the diaspora that is extending in so many countries of the world. And we probably would be focusing in the near future about the international issue of the right of return of Circassians to their motherland. И один из вопросов, который в будущем мы будем развивать и рассматривать, это как возможно с легальной точки зрения вернуться на свою историческую родину. And of course, when we talk about repatriation of Circassians to their motherland, we are also speaking in the same terms, in the same example, at the same level of repatriation of Chechen and Ingush and Dagestani to their motherland. I know that they have much less diaspora than the Circassians, but comparatively the Chechens, they do have, percentage-wise, very huge number of percentage of their nation outside their motherland. Repatriation and returning in a land that is free, democratic, and unified would be much more conducive to the future, the free future of the North Caucasus. И когда мы говорим о репатриации черкесов, мы также имеем в виду репатриации и дагестанцев, и ингушей, и чеченцев, потому что хоть у чеченцев у ингушей не такая уж и большая диаспора, как у черкесов, но все равно мы все должны вернуться обратно, и, естественно, мы хотели бы вернуться в демократическую, свободную страну. Перед тем, как мы наступим к детальным каким-то, если у вас есть хотите что-то поприветствовать, сказать какие-то слова. Да. Я еще раз поблагодарил всех братьев, старших, кто выучили, это нашего брата Ахмада, брата Ияда, тех, кто сегодня приехал сюда и делает ту работу, которая в конечном итоге, как уже было сегодня сказано, принесет какой-то результат. Действительно, вся наша работа... Just one. I would like to thank my brother Ahmed and my brother Iyad, and I think that the work we're doing today will bring a positive result. Да, действительно было правильно сказано, все, что мы должны приносить, это плодотворность и результат. И если дает результат, значит мы неправильно двигаемся. И, естественно, сегодня наше собрание и завтрашние наши планы, которые запланированы здесь и в Брюсселе, то я думаю, что действительно результат наших встреч будет позитивным и плодотворным. I think that the result should be fruitful, and if the result is not fruitful, there means something wrong. So I'm sure that with our efforts today and tomorrow, we will get to a positive result. Каждый народ Северного Кавказа, в первую очередь, это черкесы с их многочисленным населением. Действительно, я изучал историю черкесского народа, и, насколько я знаю, их за пределами только исторической родины около 8 миллионов человек, по тем данным, которые я изучал. Всего 9,5 миллионов, 1,5 миллиона черкесов сегодня проживают на исторической родине, 8 миллионов за пределы этой республики. I learned the history of Circassians, and indeed they represent the population is big. From the sources that I've learned, there is 1.5 million Cherkess people living inside Circassia in North Caucasus, and around 8 million living outside. И, естественно, самый многострадальный народ нашего Кавказа, среди кавказских народов, это чеченский, наш братский народ, чеченский. Естественно, сегодня мы все должны стоять, каждый народ Северного Кавказа должен стоять у истоков освобождения из-под оккупации. And the people that suffered the most of all, I think they are the Chechens, and I think we should support and be at the root of liberating
our land and our country, and yeah. Да, и мы надеемся, что действительно мы объединимся именно в этой конфедерации, и действительно все народы включатся более такой, ну, скажем так, более плодотворно и без каких-либо амбиций, и мы действительно принесем общую победу на свою родину, свой дом, на Кавказ. Все, что хотел сказать. Благодарю. Thank you. Thank you, Ahmed. Please, representative from Ingushetia. Приветствую всех наших братьев и сестер, друзей Украины. I welcome all my brothers and sisters and all the visitors and all the guests from the Ukraine. Также выражаю благодарность организаторам таких встреч, особенно той, которая будет завтра. And I thank all the organizers of today's meeting and of tomorrow's Congress. Также особенно выражаю благодарность представителям правительства Чеченской Республики Ичкерия за их открытость, за их энтузиазм, за проведение и организацию конференции. And I say special thanks to the representatives of the Chechen government for organizing and hosting this event. Также мы выражаем нашу поддержку украинскому народу, украинскому государству в борьбе против агрессора и в защите своей территории. We also express full solidarity with the people of Ukraine and with the Ukrainian government in their struggle against the Russian occupier. Сегодня многочисленные отряды, которые входят и чеченцы, и ингуши, стоят на стороне Украины, осуждают российскую агрессию, стараются вложить свой вклад в защиту территории Украины. And there are a lot of battalions where Chechens and Ingush are fighting shoulder to shoulder with Ukrainians and are taking part in the defense of Ukraine and are contributing to Ukrainian victory. Создание этой политической площадки с целью воссоздания государственности народов Кавказа необходимо. The creation of this political platform with the intention to unite the peoples of the Caucasus is very important. It's crucial. Исторически, политически, культурно, даже со стороны религии это необходимо, и это является неизбежным. And this is very necessary from historic, cultural and religious perspective. Сегодня нынешняя ситуация, которая меняется прямо на глазах, события, которые происходят в Украине, жестокая, полномасштабная агрессия, также события, которые происходят на Ближнем Востоке, все это указывает на то, что ситуация не меняется, неизбежно это коснется и нашего региона, и поэтому сейчас нам надо думать о завтрашнем дне и мобилизовать все наши здравые силы для того, чтобы, как сказали наши братья, объединиться и найти силу именно в единстве и организованности и координации наших действий. And today we're witnessing the changing world and the war in Ukraine, as well as all the turbulations that are happening in the Middle East, show that the reality is changing in this world, and we have to think about tomorrow and the future, and we have to mobilize all the forces so we can liberate our country. На этом я ограничусь, потому что сегодня в течение нашей встречи мы придем к нужным результатам и подготовимся как следует к завтрашней конференции в здании Европарламента. Спасибо за внимание. And I think today with this meeting we will achieve results and we will prepare for tomorrow's meeting, and thank you so much. Thank you. Thank you. And next, I want to introduce our brother from Jordan. And the floor is yours. Thank you. Ladies and gentlemen, I'm very pleased to be part of this blessed gathering under one ceiling that got unconnected Chechens, Circassians, Dagestanis, Ingush, and other peoples and nations of the Caucasus for a purpose of uniting their efforts and to build a common future for everybody.
Я очень рад здесь быть, это наш гость из Иордании, и я очень рад здесь быть, потому что этот сегодняшний ивент, сегодняшняя встреча объединяет всех наших кавказских, чеченских, ингушских, дагестанских братьев и позволяет нам поговорить о важных вопросах, касающихся нашего региона и наших народов. I followed these efforts that started a few years ago, and I agree with all of you that we have to work hard to do something effective and tangible for our peoples. And the most important thing for that is to think about the peoples and nations who did not get their freedom and the independence yet, to be involved in such unity or confederation at the present time. But of course, we have to work in a way that we have to let our different peoples to work together in coordination with each other, and to be able to find out the right way how to restore their legitimate rights, which are freedom and independence. Я согласен со всем, что было здесь сказано, и с тем, что мы должны работать продуктивно. И самое главное, это не забывать о тех нациях, о тех людях, у которых нет свобод и возможности быть сегодня здесь и присутствовать. И мы должны также задаваться вопросом, как нам восстановить наши фундаментальные права. Such unity needs consent of all peoples. Peoples have to agree that they want to be part of this kind of confederation of unity that will remind us all about the Republic of the mountainous peoples of the Caucasus, and probably all the Caucasian or the peoples of the Caucasus will be part of it. И мы должны прийти к такому единству, которое будет сформировано именно из согласия всех народов. И что Горская республика станет именно вот этим единством, которое объединяет все народы. And as it was said before, that what has happened in Ukraine started 2014, then continued in February 2022, has reminded us all what has happened with our nations in the 19th century when Russia came and invaded and colonized our homelands. They exterminated people, and they have deported all the people that they could out of the Caucasus, initially to the Ottoman Empire. And at that time, the world did not know what has happened. Now, yeah, and what happened? И то, что случилось в 2014 году в Украине, и война в Украине, которая потом продолжилась в 2021 году, нам напомнила то, что мы сами пережили, то, что наши народы пережили в 19 веке. И то, что наши народы пережили, это ужасно. Нас истребляли, уничтожали, нас депортировали в Османскую империю. И, естественно, мы осознаем те трудности, через которые проходит Украина. And the Ukrainian persistence to stop the Russians was a blessing for all of us, and also made us more encouraged to tell the world that what is happening right now with Ukraine, it has happened with us before, but before nobody has noticed that. И украинское сопротивление, их дух, и то, что они сопротивлялись именно вот этой Российской империи, нас вдохновило и дало нам возможность уже говорить миру то, что с нами, то, что сегодня происходит с Украиной, это с нами произошло еще раньше.
Но мир этого не заметил. Но мир этого не заметил. Thank you. Благодарю. Okay, thank you. And I want to introduce our guest from Turkey, Dr. Nusrat Nusrat Bas. Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Türkçe konuşacağım. I salute all of you with my respect. I will be talking in Turkish. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Sorry. I'm sorry. Double translation. Я приветствую вас с уважением, и я буду говорить на турецком. I'm honored to be with you today. Для меня это большая честь сегодня присутствовать здесь. Sosyolojik olaylar kendi mecranda devam eder. Sociological incidents grow in its own area. İnsanlar ve devletler onu yönlendiremezler. People, individuals and states cannot direct these sociological incidents. Dünyada imparatorluk dönemleri vardı. Okay. There were times of empires in the world. An O zaman- imperial era in the world. O zamanın sosyolojisi imparatorlukların oluştuğu bir devreydi. Sociology of that era was where imperialism was in account. So, Empires were the sociology. были такие времена, когда вот здесь существовали империи. И вот эти империи, они могли диктовать социологию. Artık dönemimizde imparatorluk dönemi geçti. The era of imperialism or Sosyal olarak. empires are finished. It's not. So, эра империализма, она закончена. Hepsi yıkıldılar. Bir tek Rusya hariç. All empires has already collapsed, but only Russia is the empire left today. Все империи пали, но единственная империя, которая осталась, это Российская империя. Rusya birinci defa üzerindeki yükleri attı. 14 tane ülke ayrıldı Rusya'dan. This empire left its burden for once, and 14 states, 14 countries got separated from Russia. When the communism collapsed. В конце, когда пала уже последняя империя, то есть предпоследняя империя, Советский Союз, 14 стран отделились от этой империи. Rusya gelecekte küçülmeye devam edecek. Sosyolojik olayların gösterdiği yoldur bu. The social incidents, sociology shows us the way that Russia is going to get smaller and smaller in the future. И вот этот социальный инцидент нам показывает, что в будущем Россия станет все меньше и меньше. Bunu Ukrayna Savaşı hızlandırdı bu olay. The Ukrainian war accelerated that transition. И украинская война, она ускорила вот этот процесс. Çok uzun sürmeyen bir zaman içerisinde Kafkasya'yı terk edeceğini düşünüyorum Rusya'nın. I expect in not a far future, Russia is going to leave the land of Caucasus. Я ожидаю, что уже в недалеком будущем Россия оставит Кавказ. Dünyada Kafkasyalılar kadar bağımsız bir devleti olması gereken başka bir millet yoktur. There is no other nation who needs an independent state than the people of Caucasus. Нет другой In the нации, world. нет в мире другой нации, которая нуждается в своей независимости, как Кавказский народ. как кавказский народ. Çünkü binlerce yıldır bağımsız yaşadılar. Because they lived independently for thousands of years. Потому что они жили свободно веками. Rusya gibi emperyal bir devletle 100 yıl savaştılar. They fight against Russia, such an imperial force, for about 100 years of time. Они боролись против Российской империи уже 100? 100 yıl değil mi baba? Evet, 100 Yes. yıl. Around 100 years. Они боролись против Российской империи уже столетиями. Rusya İmparatorluğu 5 defa Osmanlı Devleti ile savaştı. 5'ini de kazandı. Russia
fight with Ottoman Empire, and they won 5 times. They had this war for 5 times, and they won on each time. Napolyon'la savaştılar, onu da kazandı. They had a war with Napoleon, Russia. They won it. Hitler'le savaştılar, onu da kazandı. They fight with Hitler. They won it, the Russia. Ama Kafkaslarla 100 yıl But sonunda for Caucasus, they fight with the Caucasians around 100 years. soykırım yaparak And in the end, they made a genocide, and they Kafkasyalıları dünyaya tarumar ederek by exiling Caucasians all over the world. savaşı o şekilde kazandı. They happened to won the war in that way. Российская империя сражалась с Османской империей, и 5 раз в войне с Османской империей Российская империя выиграла. Также Российская империя в 1812 году сражалась с Наполеоном, и Наполеон он тоже выиграл. Также Российская империя, то есть уже Россия в 1945 году сражалась с Гитлером, и Гитлером тоже выиграла. С кавказцами она сражалась, и с кавказцами, Влада из кавказцев приняла исключительные меры, она кавказцев убивала, проводила геноцид, депортировала, и она выиграла кавказцев именно вот этим путем, геноцидом и депортацией. 11 Mayıs 1918'de kurdukları Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti, Kafkasya'nın birlik ve beraberliğiyle hareket ettikleri zaman neler yapabileceğini göstermiştir. The North Caucasus Mountaineers Republic, which was established in 11th of May in 1918. Горская республика, которую объявили 11 мая 18 году. 1918 года. 11th of May 1918. 11 мая 1918 года. It showed when the Caucasians they unite. It showed what can happen. It showed to the world what can happen. Это показало миру то, что может произойти, если кавказские народы объединятся. Biz Çerkez Dernekleri Federasyonu olarak Türkiye'de 11 Mayıs'ı Bağımsızlık Günü olarak ilan ettik ve o günde toplantılar yapıyoruz, sevincimizi paylaşıyoruz. As a Circassian Associations Federation in Turkey, we declared 11th of May as the Independence Day, and on 11th of May we gathered together, we organized conferences, meetings. Азия объявила этот день независимости, и мы в этот же день проводим разные мероприятия в честь нашей независимости. Türkiye'deki dernekler genellikle kültür dernekleriydi. The associations in Turkey were majorly culture associations before. Раньше ассоциации в Турции они были больше культурные ассоциации. Çerkezya veya Kafkasya probleminin siyasi bir problem olduğunu ve siyaset yoluyla ancak bunun başından gelebileceğimizi İyad ve arkadaşları gösterdiler bize. Iyad and friends showed us the way that Circassia and Caucasus is a political issue, and this a political work is very essential. He showed us that this can be solved in that way. Ияд нам показал, что именно, и наши друзья нам показали, что Черкесы и Кавказ являются политической проблемой, и что этот вопрос нужно решать именно политическим путем, и только проводя вот эту политическую работу, можно прийти к результату. Türkiye'deki Çerkezler de politik davranmaya başladılar. And afterwards, Circassians in Turkey started to act politically as well. И после этого черкесы уже в Турции начали действовать Проводить политические мероприятия. Да, проводить политические мероприятия, быть активными. Kuzey Kafkasya'da bağımsız bir devletin tekrar olabileceği umudu yerleşti. We had the hope of having an independent country back again in the North Caucasus. И у нас появилась надежда, что мы сможем снова вернуть свою независимую страну в Кавказе, на Кавказе. Devleti
devletimizi önce, bağımsız devletimizi önce gönlümüzde kurmamız gerekiyor. We first have to establish our independent state in our hearts. First. Мы сначала должны утвердить независимую страну в наших сердцах. Sonra o yolda akıl ve diplomasiyi kullanarak çalışmak gerekiyor. And then on that way we have to work on that way by using mind, intellectuality and diplomacy. И после этого мы уже должны действовать с умом, используя дипломатические силы и средства. Bunun için Kuzey Kafkasyalıların birlik ve beraberliği son derece önemli. Therefore, the unity of North Caucasian people is very essential and important. Потому что единство кавказских народов очень важно. Bu konuda Ahmet Zakayev'in, Ahmet Zakayev'in çalışmalarını büyük bir yıllardır takip ediyoruz. For many years we're following our Hamade, we call like leader. Zakhaev, yes. For many years we're following his work closely. И много лет мы наблюдаем за работой, которую проводит премьер Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Ben teşekkür ediyorum. I thank you. Я вас благодарю. Thank you very much. Thank you. And I want to introduce our brother from United States, Zach. The floor is yours. Of course, we want to thank everyone that invited us here. Speaking to Shamil earlier, this is the first time ever that I've been involved with a conference or an event that brought together Circassians, Dagestans, and Chechens. Я просто хотела бы поблагодарить Talking about the independence. Bağımsızlıktan bahsediyoruz ilk konferans. Я прежде всего хотела бы поблагодарить всех, которые здесь и которые пригласили людей, которые пригласили меня сюда. Я впервые присутствую на конгрессе, то есть на мероприятии, которое объединяет и чеченцев, и черкесов, и кавказский народ. Talking about independence has been in our blood for the last 150 years. I lived in the diaspora throughout all the countries of the Circassians. 150 yıldır konuşuyoruz, bizim kanımızda bu. This is something that we all find very important. I am 5th generation Circassian, born outside of Circassia, but still we feel the need for Circassia. И говорить о независимости, это уже у нас в крови. Я хотя и являюсь представителем 5-го поколения черкес, но тем не менее и вот эта идея независимости очень важна как для меня и для моего народа. But we are finding each other's struggles becoming more difficult as we see time go. We see what happened to Chechnya. We see the suffering. And we see the difficulty of coming together to have the world unite and assist and partner with the North Caucasus. We do it individually. Circassians did it individually, Chechens have done it individually. Moving forward, if we're not all free, none will be free. И я вот осознаю, что борьба одного народа в одиночку против России – это не совсем эффективно. Уже черкесы одиночку боролись против России, чеченцы в одиночку боролись против России. Но чтобы действительно избавиться с концами уже от России, нам нужно всем объединить наши силы. We have leaders such as Iyad, Dr. Bosch, Ahmed Zakhaev, and everyone in this room. And I think we all feel the need of being free, but there is limitations we have. These limitations is where we must start partnering with our European partners and finding ways for them to assist us. Without them, this is going to be very difficult. У нас есть лидеры, премьер Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев, доктор Баш, мистер Яд, которые работают в этом направлении, но есть также ограничения и трудности, с которыми мы сталкиваемся. И мы должны именно объединиться именно на той точке, где у нас появляются трудности, чтобы мы могли получить поддержку от международной общественности. От общественности.
we take a look at these documents that have been created. This is framework for a future. But at the same time, there's many things that we still need to learn ourselves. Вот эти документы, которые есть, это да, это рамки для будущего, но все-таки есть еще много что мы должны познать и выучить. This is the most powerful tool we can see among ourselves. The execution of something like this will make everyone's dream come true. But this is how do we do it? How is it framed? Who will execute it? And these are the challenges that we have for the last 150 years, especially among Circassians. I know among the Chechens, we have a little bit of a different struggle. I shouldn't say that. Not different. Да, и вот мы, хорошо, что да, мы составляем вот эти документы, но также очень важно и исполнять то, что мы составляем в этих документах. И черкесская проблема, допустим, заключается в том, что да, есть документы, но трудно бывает его исполнить. И сейчас мы должны действительно сделать так, чтобы мы могли не только составлять документы, но и в действительности исполнять все то, что там написано, и реализовывать то, что мы там пишем. Different mechanisms, correct. Because each one of us has a different lens. You have a very recent struggle that has been all over the world, and we live for it. But for us, it's five generations later. At the same time, we're seeing the Northwest Caucasus today again starting to boil, and we're finding it much more difficult now in the Northwest Caucasus to discuss this kind of subjects and discuss this. We are probably going to be seeing more turmoil coming into the North Caucasus. Да, нам нужно объединиться и выработать механизмы. Да, я представляю пятое поколение черкесов. Мы сражались против России раньше. Теперь же это чеченцы делали. So please, whatever we decide, whatever we discuss, whatever we do together, I think we just learn from each other from this event. This event is historical. We should make our best of taking away as much as possible and executing this plan. Да, и мы здесь находимся, да, и мы дискутируем, составляем документы, но самое главное, чтобы мы учились друг от друга, потому что мы должны брать то, что полезно для нас. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very Абдул, much. Абдул Артханов, координатор общественно-политических сил угнетенных народов. Приветствую всех участников. Я рад приветствовать наших гостей из Иордании, Америки, из Турции. I welcome all our friends from Jordan, Turkey and Syria. Я думаю, мы собрались сегодня здесь выработать общую формулу для нашей последующих действий в общей борьбе против колониализма, общего колониализма и освобождения народов. I think we're all united here in order to develop a common formula that will help us to get rid of colonialism and of Russian Empire. Я думаю, если мы сможем выработать общую формулу, то наша работа станет мощным стимулом для всех народов, которые стремятся к освобождению от колониального влияния, смогут создать свои государства, свободу и независимость своих народов. And if we succeed today, develop a common formula that will unite us and will help us to struggle to liberate our lands, I'm sure that we will motivate other peoples throughout the Russia who are struggling to get their independence and who want to get rid of the Russian Federation. И события в Украине могут стать детонатором, который послужит уничтожению последнего островка колониализма, как здесь уже выразились. And the situation in Ukraine can become a boost that will help to dismantle the Russian Empire. Мне приятно участвовать в данной дискуссии, и наше собрание может стать действительно
историческим событием и может повлиять на ход, скажем, истории борьбы северокавказских народов. And I'm very pleased to have this discussion today and to be here because I think that this will be a historic event that will influence how history is going to develop in the future. Не буду я долго задерживать ваше внимание. Закончу словами нашего первого президента Закаева, который говорил: раб, не стремящийся освободиться от рабства, заслуживает двойного рабства. Спасибо. And I would like to end by quoting the first president of the Chechen Republic of Ичкерия, Закаев, who said that the slave that does not struggle to come from the slavery, to come out from slavery, to get free, deserves a double slavery. Спасибо.